Alrighty. Hopefully things are working. Can you guys hear me? 物事を観察するときは目に頼りすぎちゃいけないよ。人は見たいものだけを見る癖がある。大事なのは自分を過信しないことだ。That's too much. Give me 1 second, let me try something. Alright. How about now? Whatever.「感情とは頭の中で荒れ狂う波みたいなものだ。それを無理に沈めようとすると波に飲まれて心の深いところまで落とされてしまう。かといって無視すれば心がバラバラになってしまう。アシュルがなぜカウンターの上にいるかって？接客さ。餌代を稼がないとだろ？ Things are a bit scuffed, but whatever. Mute it. Do it digitally, something like that. Alright. I'm peeking. Alright, that is what it is. Hopefully that you can hear me. Wait, can I hear myself? Let's check the stream. Hello, hello. Can I hear myself? Alright. Oh, I can't. I'm very loud. Okay. Maybe I'm too loud. 人は見たいものだけを見る癖がある。大事なのは自分を過信しないことだ。Maybe I'm too loud. We'll see. Oh wait, I can decrease it over here. Alright. Lomel. Alright. That's hilarious. At least now, in the middle, I think that makes sense. Alright, cool. I think we'll keep it like this. Hello. I'll put a freaking compressor on this, actually. Just to make sure. Just a random AF compressor. Alright. 感情とは頭の中で荒れ狂う波みたいなものだ。We should be good to go now. Are we? Are we good to go? Hello. Alright. How about now? Alright. Are we? Are we good to go? Hello. Oh no, compressor sucks actually. It raises my background noise. I'm gonna turn it off, don't give me 1 sec.
Not gonna definitely hear my PC though. Nah, screw the compressor. Lol. Alright. I'm not peeking on... Hello, hello, hello? Let me check. Hello, 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 hello? Hello? What's it got? Nah, screw the compressor. Alright. Alright. This is pretty loud. Alright. We're in the yellow. I'm happy around here. Okay. Let's get it. The setup's kind of whack anyway. What the? Wait, why can't I? Okay, there we go. My camera settings are off. What is this? Some of these settings got reset. What the heck? There we go. That's better. I'll restart the game. The big 2026, indeed. Indeed. I live in the first stream in the States, and the first game I play is Genshin. Lol Mao. Well, first legit stream in the States, I guess. I've been playing on my PS5. Streaming there is a different vibe, though. How you doing, Run It? Never know if stuff's too loud. I'm adjusting stuff on my side, but it's not gonna affect you guys.
夢療法。読む。嘘は原因。掃除の影。静まれ。 All things considered. All things considered. What with your condition? How are you feeling? Did you end up finding a way to like avoid the side effects or whatever? Sorry, I'm trying to figure something out. Oh, right, I haven't done check-ins for a couple days. That's on me. Whoops. I'm like using a different mic interface. I won't get my... I'm getting an actual streaming one soon. But that's not coming in until Friday. I should have it set up by weekend though. Hopefully. Not sure it's gonna change much. But we'll see. Okay. I don't know, I'm in disbelief. Do you feel it? Like, why did you initially... Like, I guess you experienced an issue first, I imagine. And then you went to the doctors and you found out what it was. Everyone different? Fair enough. People do be different. Like 2 weeks. Oh, wow. この同点も華やいできましたね。この情景を目にできて感慨深いです。 Your mom probably was telling you to go to the doctors for a while, right? Or excuse me. That's what generally happens for me. Like, I was just like, I'll wait it out. It'll get better somehow, miraculously. I'm sure. 同点につ That's how it's going. Yeah, I was like, okay, you have. Damn. At least you know. That's better than not knowing. I would say. It's just so random. You mentioned it's like, is it like a genetic thing? Did you say? I don't... Like, you have to deal with it for life now, right? That's what you're saying?
Wait, why did this stuff get reset again? It is a genetic thing, but no one in your family has it. So it's like genetically you guys could have it, and then it's luck of the draw whether you got the gene. Because I have the same thing. Except it's like mine is more well, not more anything, but like have a predisposition in my genes to have really like thin blood. But it gets like more and more unlikely because like it's coming from my grandpa specifically, I think, and then my mom didn't have it, and my dad doesn't have the gene at all, so then it's like I'm less likely to get it. It's a sign. Hey, if you get rich or get big, remember the little guy over here. ニコさん、気遣ってくれてありがとう。正直、自分にどんな秘密があるのかわかんないけど。でもそれがなんであれ、大切な友達に隠し事なんてできないから。大切な友達。I see. いい響きだね。わかったわ。そういうことなら単刀直入に言うわね。コレイ、自分の体内に魔人の残滓があることは知っているかしら？知ってる。小さい頃マリン病にかかって、それがどうしても治らなくって、ファデュイの言葉を信じたお父さんとお母さんが私を知らない場所へ連れて行ったんだ。そこには私みたいな子供がたくさんいて、怖いやつに薬を注射された。聞いた話だと、その中に魔人の残滓が入ってたって。あの痛みは今でもはっきり思い出せる。でも友達がそばにいてくれたから、Oh, what the heck? I pressed the button. なんだ。まさかあの夢もジンニーの反応も魔人の残滓と関係があるのか？ええ、その残滓は家臣ナブマリカッタのものなのよ。え？なるほど。どうして驚かないんだ？コレイが家臣の詩を読んでジンニーをなだめた時に、もしかしたらって思ったんだ。びっくりしたぞ。ビルパール、急に出てくるなよ。たまたま通りかかったのでな。家臣様のお名前を耳にすれば驚くのも当然のこと。帽子をかぶった女よ。それは確かか？彼女からは花の女主人の気配をまるで感じられない。ただのかけらだからでしょうね。特別な方法で力を引き出さない限り、どんなに近しいものであっても気づくのは難しいはずよ。家臣の逝去後、その遺骸は砂漠の各地に散らばったわ。キング・デシェレトはそれを集められるだけ集めて
永遠のオアシスに埋葬したの。ただ一部のかけらは見つけられず、そのまま残されてしまったようでね。時は流れて、ファデュイがその一部を回収したの。何かの実験のためにね。あの連中ならやりかねないことだわ。そんなに驚くなんて。でもこれも奇妙な縁というものよ。多くの人が望みながらも得られなかったその力を、あなたは知らず知らずのうちにずっと宿していたのだから。Wait, I kind of missed it.なんていうか、この力でみんなの役に立てるのは嬉しいけど、家臣のかけらが私の中にあるのは、やっぱりなんだか不思議な感じがする。Yeah, I was moving, so I had it was like a whole story. I basically, so I took a week off in like early May essentially to like do the move, so that's when I like got the rental and everything sorted, and then started on Monday, but turns out the company couldn't figure out what to do with 3度目には受け入れられるだろうって言いたいの。contract? ティナリ、フォローに感謝する。Nice. Hello, Lumine. But yeah, anyway. フォローしたわけじゃないよ。私はもう行く。狼の被り物をした人がそんなことを言うなんて信じたくないからな。私の記憶にあるヘルマヌビスの印象とかけ離れすぎだ。But anyway, so I had, and I worked a week here, but I was basically still getting paid in Canadian dollars, which is bad because the whole point of moving here is that I get paid more and I have to now pay for rent and stuff. So, we had been working with a guy since like March to try and get the contract sorted. そうよ。彼女の本質は Yeah, that was a low key boring. 私と同じ I で mean, I don't really need to go out or 原初の anything, 人が so. 作った天の使いなの。生 And ま I れな don't がら live in にして Seattle, so. 生きとし生けるものを導く本能を持っているわ。たとえ体や魂が崩れ去ろうとも、 I'm just staying home most of 骨 the の time. 髄にまで All I 染 need み is た a 本能が Costco. 変わることはない。斬首となっても持てる力を振り絞って警鐘を鳴らしてくれたというわけね。Anyway, but yeah, so I did. We were working with this guy since March, and then from HR to get it sorted. 何かを感じ But 取 like っ he て never, 夢 like を he あな talked た about に見 like せた getting んでしょ。 approvals and stuff like that, but he never actually like completed it. And then 私は he finally kind of, いや I got 私 here たちは for that それを week, 絶 and then 対 my に無駄 manager にし kind な of い。 grilled him でも before he went on vacation, and it's like なん apparently で私が my 選ばれ manager たん had だ。 to like そう put out a そこが不思 new 議なのよ job ね。 listing saying that 魔人の残 asking 暑を like 注入され requiring たのは like my あ level なた of だけではなかったのに。 employee, because でも like the whole reason そ why のか we けら were を体 running 内 into に issues 留めら because れたのは
I got promoted between when I got my initial US offer versus what so I need a new offer for my higher job position. So he did that, but that means like we basically have to go through the entire process again, which is like I got an email from like the immigration lawyers. Too loud? Perfect. Thanks for letting me know. さて、患者のご家族の皆さん、他に Alright, 質 is that 問 better? はあるかしら。なければ、そろそろキング・デシェレトの霊廟へ向かいましょう。ああ、ここからが正念場だ。計画そのものは申し分ないけど、本当に僕たちに R を解放することはできるんだろうか。それに七柱全員の承認を得られたと But して yeah, anyway, so その thanks 先 for に that. 待つのは想像を絶する重労働だ。君が手掛けた最大 but yeah, の so プロジェクトよりも最大という my と manager did that and we sorted that, but then basically I got like we had to do the whole process. Of course, I at that point already had my work visa and everything already sorted, so basically it's just like trying to show people that I already did immigration from a previous offer to get it like expedited and says like, hey, I'm already good to go and stuff like that. I got assigned a new worker to handle my actual transfer now. But I got really unlucky in that this person seemed really incompetent. So basically, like initially, it's like, hey, yeah, what do you need from us? They're like, oh, your manager needs to approve something. And then I asked my manager, and my manager's like, it's auto approved, and tells her, like, it's auto approved. What do you need from me? And then she checks it again, and it's like, oh, it's approved now, because it's auto approved, but it takes a little bit, like maybe a couple seconds. Lumin, what do you think? Let me answer the question. New Sandro design. Old Sandro will win. Probably Colonia probably would win. But who knows? Maybe at this point, Sandrone probably would have come up with a new improvement. So it's hard to say who's actually gonna win. Hello, Addy Benny. Nico-san. But I think I wish Sandra looks like, I think she looks great still, but I kind of wish she had her earlier design with Polonia. Would be nice. We also got to play as Polonia at one point, so I wish we could. It feels like it's wasted effort there. But anyway. But yeah, so the guy then was like, oh, and after the manager approval was done, she then was like, oh, you're blocked on immigration. And then I showed her like my document saying that I already had like completed immigration, have the visa. And then she's like, oh, I have to cut a ticket, like basically like a support ticket, over to the immigration department and have them handle it. So then she cuts the ticket. And then a day passes, and then I'm like, any updates? I can't access the ticket. The ticket's locked. Like, it's private, so it's only like her and like the person that's responsible on the other side that she's talking to can see it. She gives me access finally, and then literally the guy responded to her like an hour after she created the ticket and said, oh, confirming there is an immigration blocker. And then my worker didn't actually like, she had it because I gave her the documentation, so she could have sent it. But she didn't do anything, she didn't respond at all. So then I had to go in and respond as soon as I got access. And like, hey, here's the documents, I'm fully able to work already, like, could you? And then within 30 minutes the guy responds like, yeah, okay, removed immigration requirement. And then I had to go back and tell the worker that's like, hey, they finished, could you move on? And she moves on, and like then we have like confirming like start date or whatever. And then like even confirming start date's annoying because I told her that I wanted to be starting as soon as possible already, earlier in the correspondence with her. And then she asks me again when I want to start. I was like, as soon as possible. So then she finally sets a date. And then like that took like a couple hours. Like and then a day passes because like it's like past work hours.
すみません先輩。今取り込み中でして。残念じゃのう。あやつはなかなかの審美眼を持っておるから、ちと意見を聞きたかったのじゃが。あなたの発想、まさに天才的ね。どうして思いつかなかったのかしら。それに古典的な美しさにはまだまだ可能性が秘められていそうだわ。帰ったらすぐに。Yeah, and then so then it has to be the next day then. So I get to the next day. And then we confirm the start date, and then she's like, "Oh, we finally confirmed the new start date. It's on the 31st, which is like Sunday, which is fine." I don't care because it just means that I get paid an extra day of US salary, right? Without working. Anyway, so they said it, and then like she has to generate a new offer to like that actually now contains my date that I have to sign. So she's like, "Hey, I sent the offer letter out. Could you sign it and let me know?" And I was like, "Oh," and I was like, "Okay, I'll take a look." Like in the first 5 minutes that she tells me, I was like, "I don't see it. Is there some like processing time? Like does it take a lot? Like how long is it supposed to take before I get it? Like until it's generated?" She then so she doesn't respond to me and ghosts me, and after an hour I ask her again. She just still doesn't say anything. And then I look into like the ticket that we have, the support ticket that I'm currently working off of. There's like a part of it called a work log, where like automated system in the backend puts like information automatically. And then in the information I see the latest update is that it says offer generated, awaiting approval in system or whatever. I post that and tell her, "Hey, I checked it. It seems like it needs a approval." She checks it like this time she responds to me like after like another half hour and says, like, "I'll check." She checks it within 5 minutes. She's like, "Oh, I approved it." And then within 30, like I see it immediately within like 30 seconds, and I already signed it and returned it back to her. And then an hour or two later, like she literally just sent me the message, and I tell her I got it back, and then she doesn't respond to me for an hour again. And then she then is it MTE? I thought I changed it already. I thought it's Genshin. On my side. Do I still have saying it's MTE? Maybe I didn't update. But anyway, so then she then after an hour tells me, "Hey, you're blocked on immigration again." Like what? So then I talk back to the other guy, and then the initial immigration guy that I was talking to, and he is like, "There's nothing blocking your file that we can see." I was like, "Oh," but then she's already off work or whatever, and she takes the next day off. And then I tried to talk to her manager to see if there's anybody else that can take over, and the manager ghosts me. And the day after, I now escalate to the manager to include my manager as well, and then they finally say, "Sorry for the delay. The guy that's been working with you will be logging in 2 hours." She gets on, and now that she knows that everybody's eyes are on her, she checks it again and then after an hour, everything's done. But like every part of the process of this whole like move has been like painful because I just got unlucky at every step. I got a bad border control officer. I got a freaking HR guy that wouldn't respond to us and didn't tell us the actual steps required until the very end, and apparently my manager grilled him for that information. And also I don't think it was great information because my other coworker also got promoted between during the transfer, but she didn't have to go through a new job offer. So it's like there was clearly a different system, but then this HR guy didn't know about it so now we had to, and then because of that I had to deal with this other incompetent
transfer agent or whatever. 若者相手に選ぶって自分で滑稽だと思わないのか? They kept on asking for approvals and said there were blockers and then couldn't handle them herself. It's like, oh, as long as this clears, I can go. I was like, then clear it, bro. It's like, she doesn't do anything. It's like, I ran it, but like, I care because I get paid. I don't get paid the big US dollars until I could solve it, but at least now I'm getting, now it's done. さあな、暇な時にでも我が主に聞いてみるといいだろう。 I should get a better stream set. Like I have like the stream decks and stuff like that coming soon. I didn't bring over my Go Solar, which had like sliders and easier control. So right now my volume control is pretty tough. Like I have to go into OBS and drag stuff. So let me know. And I don't have great monitoring, so let me know if like stuff is too loud too soft or whatever. Would appreciate it. 私だんだんこのマビンのマダムが気に入ってきたよ。時間がない。本題に戻るぞ。古き王たちよ。教令員を代表して協力を要請する。あなた方を自由にする代わりに力を貸してはいただけないだろうか。 具体的な協力内容については話せば長くなる。まずは誠意の証としてあなた方を悩ませている問題を解決したい。This in the big 2026. Yeah, I wish we. This is. I like part of it was thinking there was a sign from God or something that's like, hey, you should probably not go to the States with all this trouble. But it's good money and it's not too far away. Worst case scenario, I just drive back to Canada. 本当にお前たちに答えられるのか、ネフェル。お前はかつて最後の問いに答えたが、その答えで Not that far away. It's only like my home is only like 2.5 hours drive if there isn't much traffic or wait at the border. So not too far from home. I still plan to go back every like long weekend generally, like maybe once or twice a month, at least in the beginning until I get used to things, and then we're slowly gonna kind of wean myself off of it. まずはその本心を手に入れなきゃならない。一理あるな。ああ、だからあの時我が輩は面白い答えだと言ったのだ。だが残念ながらそれによって我々が解放に近づくことはなかった。簡単なことさ。あれはあくまで私の答えであって、キング・デシェレトが望むものじゃなかったんだ。お前にはアフマルが求めていた答えがわかるとでも？時間だよ。それに、これは最後の問いだけじゃなく、3つの問いすべてに通じる答えなんだ。万物は時の流れの中で盛衰を迎え、愛憎は虚無に帰す。目の前の出来事をめぐる議論は尽きず、誰もが自分の見解を譲ろうとしない。何が正しく、何が間違っているのか。The one thing good about this like new place is that I get to redo my setup, and I think I've gotten a better one compared to what I have. Of course, I'm not straddled by like an older mic stand. There's like some new stuff that's better on the market and all that kind of stuff now. So that's kind of nice. I get to kind of reset, give myself an excuse to update. Of course, I'm spending a lot more money on it, but it is what it is. The worst case is if I get laid off within like a year, then none of it's worth it. Because I bought a new PC and everything, and then I'll have like 2 high-end PCs after that I won't know what to do with. At that point, I'll probably try to see if I can stay here and like go to a different company or something, but still stay in the US. Just to make it slightly worth it. Moving back to Canada would mean like I'd have to sell one, honestly, if that ever. I'd sell my old one or something.
Hopefully the layoffs are done with all the big tech companies. Everybody's done them now, I think. これが七柱のうちの三柱。こうしてみると、心臓はそれなりに似ていたようだ。お三方、ずいぶんとご機嫌じゃないか。牢獄は人を成長させ、傾聴の精神を学ばせるが、それに伴う苦しみも相当だ。我が輩たちに尽くしてくれたお前には、同じ苦しみを味わってほしくないものだな。改めて、あえて嬉しいぞ。Maybe I do have the. This is like something of like what they call like a rotating. What is it called? Like a revolving door thing. Like a lot of layoffs generally, and especially if you're already working at a big company, which I am. You essentially like if then you approach the next big company or the other big company, and generally I'll be more qualified than most people applying. Now, of course, it's still gonna be tough, but this is kind of a legit thing in this industry where it's like people say layoff, but then they just rotate around the employees so that like all the big they end up working. The big companies just trade staff essentially. 急いで名乗る必要はない。お前たちのことはネフェルから聞かせてもらうとしよう。我が輩が選んだ門弟と話す時の種。 So I do have that advantage. Like that's just because of luck that I got this position. I wouldn't have gotten this position if it was like half a year later because I admittedly did not graduate. Like I feel like I'm so underqualified compared to like the rest of my team generally. Like because a lot of them have masters. Like graduated from well-known universities. Like I just had a no-name university, but still got the job, which is like extremely lucky. Like I think there's definitely more luck than anything. But of course, I was ready with like being able, like being knowledgeable and being smart and passing the interviews and stuff when I was given the opportunity. But the fact that I was given the opportunity at all was very like. Not up to me, for sure. これほどの功だ。我が輩たちもまた報いるべきだろう。だってさ、大マハマトラ。担当直入人を。今、スメールは未曾有の最悪に見舞われている。三柱の協力を仰ぎたい。いつの時代も。最悪は我らと深い関わりがあるな。決まって我らが最悪を生むか、最悪が我らを生むかのどちらかだ。世界中に未知の問題が発生し、その影響を受けた宗神様が昏睡状態に陥ってしまった。今、草の竜王の下で治療を受けている。草の竜王？あの草の竜王が宗神様を治療しているというのか。それは本当にアペプなのか。あの残虐で凶悪な本能以外をかなぐり捨てた奴が宗神を治療だと。信じられん。魔人を嫌悪していたはずの草の竜王が手を貸すとはな。どうやらクラクサナリデビ様とあの竜の間に何かあったようだ。それにしてもクラクサナリデビ様にそのような災難が降りかかるとは。君たちもこの歴史的瞬間に立ち会ってみるのはどうかな。いいだろう。人を乗せるのがうまいな。現状、世界中への訪問や接続は不可能だ。だから俺たちは R を解放改造し、そこを突破口にしたい。残念だが親王が消えた時、 R はまだ理想の完成形に至っていなかった。それを使って世界中をどうこうするのは相当に骨が折れるぞ。それにそのような理由だけで我々に R を差し出せというのだ。考古記録によれば R の建造には長い年月を要したものの、決して人の力の及ばないものではなかった。最新の技術をもってすれば、効率は大幅に改善できる。今はただ全力を尽くすのみだ。They aren't being paid that badly, honestly.
Well, actually, no, pay is pretty bad, but like I don't know where the money goes. McDonald's is so expensive. That's why Costco feels so good. I just went today. Chicken bacon hot dog for lunch. I had not for lunch, for dinner, because I had a larger and more nutritious lunch because we got a team lunch. So yeah, I got some veggies and stuff like that, so I felt okay. So like that filled me up. I'm like stuffed, and it was only like $6. Heck yeah. For McDonald's, if I had like to feel satisfied, bro, like that's at least like what these days, $17, $18 for the meal. And that's just fries, drink, and the burger. Like I got way more protein with the chicken bake and the hot dog, and I also still had a drink. Yeah, exactly. 10 hot dogs and sodas for $15 is crazy. Unlimited refills too. Although I do, like, I mean, I'm a grown adult. I watch sugars. I'm not like drinking 2 cups. I'm like maybe drinking like a cup and a half. I drink half there and then like fill it up and come home. かつての盟友たちと協議しよう。 To each their own. I'm like definitely on the camp of I can save as much as possible. 沈黙した魔人よ。我らの声は汝らを覚醒させる権利を持つ。 And then spend it on tech and whatever. Straight to food. But like this is what my manager says. Like he's like, you're planning to cook? And it's like, just eat out. I was like, I mean, I like saving money. Like to him, it's like, why would you cook? Why would you spend that? Why would you take that effort? Just go out. You make enough money. And I was like, I mean, sure. But if I make the same amount of money but spend less. But now I know like he like eats out then a lot more. Actually, I don't know. I don't know if his family's here. I don't think I don't know if his family's here. He doesn't talk about like kids or anything, but I think he has kids. They're not here though, from what I understand. Maybe, I don't know. Not entirely sure. Like he's definitely one of those like managers that like are better in person than when we were remote. At least so far, my impression has been. 私を説得できる理由はありますか? What have you been spending on? Like what's your like what's your food of choice, I guess? 英知の伝道師であったことも忘れるな。神は民なくして存在し得ない。民を庇護することこそ Yeah, I'll be better in the future once I can actually like hear the balance. 神のの意志に従い。 Turn it down a little bit. In and out. I mean, that's not a bad. That's not a bad chain to be hooked on. It's one of the most value fast food brands these days, right? I still have yet to try it. I need to do it. They opened a location in Washington. Actually, yeah, south of Washington. That's the closest one now, so you don't have to actually go all the way down to California anymore. That was a plan initially at some point, but then they opened in Portland, so I'll probably go there and then figure out what I want to buy because Portland has less sales tax. Make that a trip. Taco Bell. Is Taco Bell's expensive too now? Damn. Damn, it used to be like my midnight haunt, bro. Such so good. Just nothing beats a steak quesarito for me, bro. So good. Worse than In-N-Out is? Really? I thought people have tried it and it's like good. They've said. People all over Texas and stuff still love In-N-Out, so
don't know how much of this is you trying to hold on to your Cali pride. 親王はすでに没しました。多少の越権行為もお許しになられるでしょう。とはいえ、この行いに伴う意味をことをなす者には心に刻んでいただきたい。R が解放されれば、黄金の眠りの中にいる幾千万の魂は地脈に帰ります。そして地脈の流れが再び戻ったとき、Get animal fries, you'll get a burger, mustard grilled, and you have to add grilled onions, and you have to get chilies on the side, and you have to get fries well done. I heard the fries suck though. I don't know if I even want to try the fries. It feels like, wouldn't it be better to for me to like take the In-N-Out? Like, this is probably what's gonna end up happening if I ever go. Actually, I can't do it. I would try to like probably go to In-N-Out, get the burger, and then like while I'm there, start a Five Guys fries order and pick that up, and then find a bench or something somewhere to eat. That's the ultimate combo now. And then like if then I can just get some of the In-N-Out sauce packets. So like it's as like closer to animal style, I guess. It's never gonna be fully like animal style, but you know. No, not delivered. I'll still be driving, but like once I get, while I'm waiting for the In-N-Out burger, I order the fries so it's ready for pickup, and then I drive to Five Guys to pick it up. So and I try to find the closest Five Guys and then eat right after that. So I have fresh fries, and then the burger is still like fresh enough. Dude, Five Guys fries are like the only thing that are worth the money for. Like if you just get a little fry, a small fry. Like how much more is this costing than like the In-N-Out fries? It's the only thing that's not like crazy expensive at Five Guys is the fries. At least that's the last. That's from what I remember. 血と砂の匂いがする。大きく獣のようにたくましく、そして涙を見せない強い人間になったんだな。もう行っちゃうの？だったらせめて教えて。父さんのために何かできることはある？ Dude, that's what I'm saying. I'm not ordering the burger there. I'm getting the burger from In-N-Out and the fries from Five Guys. So it'll still be costing the same as the In-N-Out burger, the In-N-Out price, because I think they have the same price fries, and I get better fries. Even if it's like $1 or $2 more than In-N-Out fries, I still think it's worth it. Because I've only heard bad things about In-N-Out fries. Like people like do it well done just to avoid the fact that it's bad, or like do animal style so it covers it so it doesn't matter if it's bad. At that point, I'd rather just have a poutine, and I have that in Canada, so I don't need them. I don't need that stuff here. Who dis? Oh, for a second I was like, Cloud Retainer? That you? Fries are made for the animal fries. I mean, once you cover it with so much sauce and all that other stuff, it doesn't matter how your fry tastes. You can put anything underneath it. You could go to like, you can get frozen fries and put it underneath it, it'll be fine. 父さんは黄金の眠りにとらわれたけど、これでやっと
The same thing with poutine. Once you cover something in like cheese curds and gravy, like who cares what's underneath? Like, have the fries from McDonald's, have the fries anywhere. It's like, as long the gravy tastes good or whatever, then it's all good. Gravy and cheese. But yeah, I'll try the fries at some point, like probably just to do it. Just let me know what the order is, what the good order is on Discord, so I remember next time. I thought you don't have to tell them to mustard grill their burger. I thought it's just normally what they do now. Is double really the play, or should I go for a triple double? I don't think a quad is. I don't think the 4x2 is too much, but like, I think their patties have gone smaller, right? So maybe the triple is the way to go now. The 3x2. 今、お前たちは機会を得るとともに困難にも巻き込まれた。これは神の意向だが。And then no tomatoes or anything? I feel like you need the tomato and lettuce though. 魔人と人間の関係も案外そのようなものなのかもしれない。 Helps with the burger. どのような改造を施すかは Maybe I'll just get 2 burgers. だが最も信頼 Instead で of きる fries, I'll 学 just 者 have に 2 やらせる burgers. のだ。さもなくば I'll get a 3x2 and a double double. Just to see if the ratios are correct. 人間との関わりで生まれる問題は無論君に背負ってもらうぞ。こんなことならお前たちを R に閉じ込めたままにしておくべきだったな。お前たちだと俺は関係ないだろう。まったくすぐに私を批判したがるな。それはそうと学者の諸君。 3x2 sometimes when you're feeling gluttonous. Then I'll probably do that. Like I'm making the trip all the way down there. Wait, how far is it from me? 親王の霊廟に守りを施す。無論警戒対象として世界中も含めておこう。聞くことあたわず、見ることあたわず。この瞬間より何人もここでの対話を盗み聞くことはできず、霊廟内の一切の事象を見ることもできない。驚いたな。R にはそんなことまでできるのか。親王は天に由来する力を持ちながらも、その多くを使わなかった。存分に喜ぶといい。 2.5 hour drive. It's the same amount of time it would take for me to go back to Canada. Except there's no border, so it's probably faster. It's not like whether it's that good to justify, it probably won't. But it's one of those things that I need to try at some point. Just to say I had in and out. It's more like an experience type deal than anything. Plus I end up in Portland, right? So I should probably do shopping there as well. I know it's Washington still. Damn. It's really close to Portland. How much further do I need to be to Portland for it not to be Washington? Oh yeah, I mean, of course. But it's kind of in the same vibe as like people try McDonald's in every country to go to, even though like just to have like the special items, not because they're like taste particularly better, but it's like it's an experience. はい、はじめまして。僕はカーベ。こちらはテルメジとナイサブーリーです。おい、アルハイズ、君も挨拶くらいしろ。はじめましてではないだろう。時の弟には皆会ったことがある。久しぶりだな。It's better like in quality. Yeah. There's like better or worse, but like you're comparing it to United States, which is pretty crap. But like my friends, we all grew up in Hong Kong. We have decent quality stuff already, and they still try everything because they have like their own sort of regional items, right? So. そうとも言えないぞ。話を戻そう。
現時点における教令員の分析では、この計画は古代文字解読、機械工学、古代遺跡の修復、元素学など多方面の人材が必要となる。そしてこの場にいるのはそれぞれの分野で最も腕の立つ者たちだ。異論がなければこのまま作業に取り掛からせてもらう。これはかつて親王アフマルのために R を築いた職人たちが自らの部下と共に心血と命を注ぎ込んだ傑作です。あなたたちも彼らと同等の敬意と敬意を示さなければなりません。そうなの。Is it? But like, oh, I guess you guys don't have that many anymore. But I was always wanted to try a KFC buffet, but they're going away, from what I understand. There's a video I watched on YouTube where it's like, these are the last like 3 known buffets or something. I also want to make friends, but I don't have any here, and I probably won't if I keep like doing this streaming thing. I'm fine with it. Like I have like this saves me money as well. But like I want to try. Part of me wants to like go out to like Buffalo Wild Wings to try their like bottomless apps. But like I don't think I want to do that by myself. I don't like sit down restaurant by myself. I don't, max I can do with like eating by myself is like it is like fast casual places. It's like Chipotle stuff. If I'm eating there, maybe I just gotta try it. At some point I gotta go to like Applebee's has way better deals than McDonald's nowadays. So maybe I gotta go there for a burger if I'm thinking a burger. Because at least you get service and stuff. Lots of friends. Golden Corral? Yeah, I heard it about it. The buffet. That's a national institution. I'll probably need to try that at some point too. I wonder if they have any in Washington though. 中罰を下したいなら好きにすればいいが、お互い R の一部は人間にしか操作できないことは知っているだろう。親王は確かに人間に希望を抱いています。Fairly mid, I guess. R がそのように設計されているのは人間に対する raining. Give me 1 信頼 second. と Let me いう close よ the り window a little bit. あなたたち3人に対する警戒でしょう。そうだったのか。それなら R を建設する職人がいたのもうなずける。偉業を成し遂げるにはやはり人間の助けが必要だったんだな。その通り。なあ、あの羊の王。Hasn't he? ずっと同僚 I mean, when I was in Minnesota, we did go to like a Chinese buffet before, and that's worse, I imagine. Like when it comes to like sliminess, it's like quality of the food. It's just different though. Golden Corral, maybe like you still have steak or whatever, right? So not so bad. 何でも自分に当てて考えようとするのは良い癖とは言えないな。君ってやつは君と一緒に作業するとこうなるだろうとは思っていたさ。I mean, it's good now just for value. How much is it nowadays? It's almost basically the same price as a McDonald's meal. おのおの計画書の手順に従い、外部検証と準備を進めてほしい。若者たちよ、ごきげんよう。Hello there, youngsters. How can we help? 失礼な、生きてるとはどういうことだ。But like the same thing with McDonald's prices though. Like in the same area as McDonald's, aren't they like about the same? Only like $1 or $2 extra and you get a buffet. Like it's worth, no? 法案には目を通した。この偉大な端末にあれこれ手を加えるようだが、随分と自信があるのだな。自信があるというわけでもないのですが、一国を争う今、ただ死を待つよりかは、僕たちにできることをやるべきだと思うのです。So it's just going up in price with like everything else. 学者だと聞いたが、R とアーカー社に深い関係があることは知っているか？
R とアーカー社の関係ですか。Oh, I guess it depends on how fresh stuff is, right? が有する最高峰の技術の結晶ではないのですか。人々が知識を得るのを助けるために、遥か昔に宗神様が作られたものですよね。お前たちも知らないのか。君が説明してくれ。あの説明書読んだんだろ。説明書？アーカー社に説明書があるのか。宗神様は随分と親切で気が利くのだな。Gamble. It's also like how fresh stuff is, right? So you actually want to go to a place when it's packed, because it means the food's getting rotated out. あれに書かれていたことが事実なら、アーカー社システムは R から着想を得たらしい。ですが、R 自体に関する記録はほとんどないんですよ。砂漠の学術調査で得られた成果も基本的には無関係のものばかりですし。知らなくても無理はない。砂漠の物語はたくさん聞いているだろう。しかし同時に歴史にとって最も重要なものは何か。陰謀派の者はいるか。答えてみろ。はい、陰謀派です。真実性でしょうか。正解だ。そして真実性の大部分は事象が発生した順序によって決まる。まあこれくらいなら教えてやろう。太古の昔、家臣ナブマリカッタが Probably just another one of those like one and done places. I'll just like experience it and be done. It's not like about the high quality. If I want to actually go for a special occasion or something, I'll probably go into like a Fogo Chao or whatever. So that's way more expensive, but I know the quality is good. 自らに服従させた。そして We'll just go to a better restaurant. この知恵に That's 満ち not た all you 地 can を eat. 歩んでいた二柱の魔人 Because more than likely, if I'm doing that, I'm going with other people, and generally most people don't eat enough to justify that they for the same price at a regular restaurant, they get just as full, or even more full because the buffet is worse quality. 神々は知恵はスメールで共有されるべきものであると約束したのだ。And in that sense, then it's more worth it to go to a regular restaurant. と深く関わっているはず。彼女は親王のために天空の島の秘密を覗くことさえ厭わず、それゆえに怒りの炎に焼かれ灰と化したのだ。家臣様の死を嘆き悲しんだ親王は政務も手につかなくなり、彼女が持ち帰った知識に没頭した。天上の浮島からもたらされた技術が親王による R の構想を支えたのだ。つまりアーカー社は R から生まれ、その R の根源は天空の島の技術にある。ならアーカー社と R の技術には本質的に共通点があり、それぞれを接続する構想は確実に実現可能ということですね。まったく、お前は天空の技術に対する敬意をこれっぽっちに持ち合わせておらぬのか？ Actually, 敬意 I がない couldn't わけ care じゃないんで less. す。余裕がないだけなんです。僕たちに残された時間はあとわずかなんですよ。不満なら君がやればいい。一日に5つもプランをひねり出さないといけない日々なんて経験したことありませんよね。経験しない方がいいですよ。そうですよ。そもそも時の王ご自身が参加するつもりなんてありませんよね。ただ解説。Oh yeah, no, I love Cracker Barrel. I love it on Sundays. Two-piece fried chicken is good, though. And I like the country fried steak. Every single time I drove, I went on a long drive, I'd always end up at a Cracker Barrel one night. それをもっと有効活用しなかったのでしょうか。それは R が They're like good value, plenty of food. 親王の渇望虚しく、その完成を見届けることは叶わなかった。I don't know about that one. 当初の親王の願いは世界に匹敵するものを創造することであり、その願いのために花の女主人は全てを捧げたのだ。彼が望めば彼女は授ける。知識はこうして世にもたらされた。親王はその勇気と犠牲に最も美しい墓碑を捧げられないことを最大の不義とした。
知識と技術によって築かれ、犠牲と勇敢なる愛が刻まれた石踏みであれば、たとえ未完成であっても、それは大事に残されるべきであるのだ。親王は草の王にこう告げた。我らは永遠の盟約を交わしている。故に我が汝の敵となることは決してない。つまり汝はこの天上より賜りし知恵の果実を飲み込むまでもない。我の力は知恵の敵となり得るほど強大だ。しかし汝と彼女は我に多くを教え、良き心を与えた。その恩に報い、 Those sides are nice. 我も I don't mind them at 汝ら all. を丁重に扱おう。 They're not like, you don't go into thinking it's gonna be crazy good quality, but it's like hearty meals. 使われただけであった。それは王の心に秘められた like their fried okra. でしかない。 Their cheesy hash is pretty good. I don't remember what the name of it was called, but that's a good sign for me. It's a hash brown casserole, I think. Yeah, yeah, that's, I think that's it. Dude, I'm getting freaking... My mouth's watering a little bit. I'm still full though. From the freaking... Dude, you know one thing that sucks? Canada doesn't have the chicken bake at Costco. We do have like tenders and fries and the poutine, but honestly, having had both, I think I prefer the chicken bake option. Oh right, that's the only like sit-down restaurant I've been to by myself, I guess. Because I did it on the road when I was driving by myself. 牢獄であり、石踏みでもあるのだ。さて、話はこれ。 I mean, I tried it again for the first time after like almost 10 years. 少しは協力してやろう。これを主に担当す Or る more の than は誰 10 だ？ years. お前たち2人だったか？ええ、僕たちです。 At this で point. は、目を閉じるのだ。 And like it's definitely underwhelming. Like I had better memories of it 10 years ago. I don't know if it was like they cheaped out a little bit more. I feel like the one I got at least like had basically like just shredded chicken, so I didn't even... I thought at some point they had chicken chunks. Or pieces of chicken, but now it's just all one shredded together. Still tasted great though. Like at least pretty decent. The bacon and stuff. But it was also less salty than I remember. But maybe it's because I had a hot dog before it. And the hot dog's definitely very salty. Especially with like the mustard and relish I put on it. They have a new turkey sandwich? Didn't they always have a hot turkey sandwich? I saw they had a salad as well. At some point I'll probably have that next time. Just to be like, if I ever go to Costco after work or right before dinner, I'll just probably have a salad and a hot dog. And that'll be my meal. And then I'll feel good about myself because I'll be healthy. And I'll still be cheap AF compared to everybody else, everywhere else. Let's switch out the sandwiches. Oh, okay. I kind of want to try the churro sundae at some point, but it's a work day. I haven't ever gone that's not... Ooh, but it hasn't been a work day, so... That's always a little bit unsettling. At some point, I'll have to... Oh, it's getting destroyed through that. The churro sundae, but like maybe when I have a bit more time, I'll get it.
on the weekend. I'm spending my first weekend here this weekend, so I'll probably end up going to do a lot of shopping. Because I have to like stock up on like the essentials like oil and some decent condiments like soy, oyster sauce and stuff like that. So I can cook for the next week. I'm still surviving off of like a meat, like my mom made me some ribs, some food before I left, so I've been eating that. I just have to cook rice right now. Apparently I also get an initial pay a bit early, so that'll be good, so I have some money for the week after. I did get a lump sum of like bonus for like the relocation, but that didn't last me very long, especially because I had 2 weeks where I was working without US pay. Where's this going? Oh. I think at this point, at some point I need to get a better chair as well at home. I'm using one of my old, I brought my old chair from Canada. This will be fine for a while, but maybe I can start trawling Facebook Marketplace for some office chairs. It's just the seat depth isn't there for me and the support isn't there. But like I'm freaking spoiled for my chair in Canada. I think about it now that I've actually brought a chair over here. I think there might be a scenario where I bring this chair back to Canada and just leave this there and just swap it out. Because like at this point I've had chairs, I've brought chairs. Initially I was thinking I wasn't going to bring a chair over, but now that I've brought a chair, it opens up. I was like, why don't I just bring that chair? Okay. Oh. Okay. Should be simple then. Not really a crazy puzzle.オアシス文明の発展と管理の過程について書かれている。大半はジンニーに関するものだな。それから I didn't realize how cheap friggin' standing desks were. 重要な記録なんだろうか。Actually. 勘を頼りに重要そうな部分だけを一旦選別した。一度に読み切れる量じゃない。職人たちの記録には。I got a, well, it's a pretty small desk. It's like 4 feet by 2 feet, so it's pretty small. 具体的には、 but it's good enough も for し me. キ I'm ング not レシェレトが R の完成後に口封じをするとしたら、 using it for どうやって身を守るかについてだ。いかにも神話らしい話だな。As long as $100. 実際にそういうことがあったのか。Darn good. 確かに記録にはこれは多くの神話を元にした推測に過ぎないとある。しかし脱出方法と脱出トンネルの設計図も残されているようだ。そんなことまで。じゃあひとまず書き写してから削 Yeah, 除 as I remember that at some point they had like a pesto provolone turkey sandwich. Is that no longer the 重要な case? 設計図ですから記念に残しておきたいんです。こんなものかな。想定基準に達した。問題ないはずだ。Okay. 虚構と現実が入り混じる感覚。本当に不思議な。生と死。
覚醒と夢の狭間に浮かぶ。本来なら手が届くはずもない幻影を操作するなんてね。文字通り夢を追う体験だな。なかなか新鮮だ。もし僕の精神がどこかへ飛んでいってしまったらどうなるんだろう。そんなことはありえない。プロジェクトは完了したと思ったら第2期が始まるものだ。喜ぶにはまだ早い。そうだな。まだまだ頑張らないと。Okay. Playing this on PC is nice, especially since I updated the textures so I'm not losing anything. High FPS. Oh, what the frick? Stuff is not loading correctly. What's going on here? The ground's clipping. Is that me? My issue? I don't know, this color scheme just makes me freaking remind me of Crony. Lumi voice line, let's go. We take it. Mouse not moving though. We're freaking cosplaying as Nicole. Does he know? He ain't much. Lol. 彼女は昔から彼のことを完全に見下していた。アフマルの慢心と増長はアペプからすれば愚かなうぬぼれでしかなかったのだ。二人の間では何度か争いが勃発したが、結果はおおむね互角だった。だがアフマルは天空の島の力を欲するあまり知識に汚染されるという結末を迎えた。そこで彼はアペプを欺いて自分を丸飲みにさせ、その罪と苦難の全てをアペプに背負わせたのだ。旧時代の残照であるアペプはアフマルと彼を筆頭とする全ての魔人の力を憎んでいた。そんな彼女が送信の窮地を救うとは心底驚かされたぞ。送信がそれに値する何かをしたのか。おう、ナヒーダのおかげであいつは救われたんだ。そうだったのか。送信はアペプを長きにわたる苦痛から救い出したのだな。それなら協力も納得できる。魔人を憎んではいても彼女に一切の情がないわけではないのだろう。だな。オイラたちもアペプと話してみてそんな印象を受けたぞ。彼女は他の生命と共存できないというより自ら共存しないことを選んでいるように思える。そんな彼女が生命力の象徴とはなんとも皮肉な話だ。とはいえ過度な期待はしないことだ。彼女は人間も魔人もひどく嫌っているのだ。おう、一応注意するぞ。あ、ところで
ナヒーダはあとどれくらい治療を受けなきゃいけないんだ？Okay. ファデュイがまだ砂漠をうろついてるかもしれないからな。念のために手が空いてるやつを誘って一緒に行こうぜ。私なら大丈夫よ、タイモン。この声、ナヒーダか？治療はうまくいったようだな。ナンジラはいつから世の言動を評価できる身分になったのだ。Dropping off her child. Hello. ここまでで大丈夫よ。もともとそのつもりだ。分不相応の厚遇を求めるな。あなたの優しさはまるで砂嵐の中のオアシスね。砂の障壁をくぐり抜けた人にしかその美しさが希望は伝わらない。 Nahida's so good. I love Nahida. I really should give her her weapon. いいえ、これは感謝よ。貴重な生命力を私に分けてくれてありがとう。Nahida is not phased. 目が覚めたか。思っていたよりは丈夫なのだな。オペプ、もうだいぶ良くなったわ。ありがとう。 She just remains unfazed and be like, thanks. Really appreciate it. の感謝も世にとっては何の価値もない。汝にできることがあるとすれば、世界樹とスメールの地脈を入念に管理することだけだ。もし地脈の乱れのせいで世が不調をきたせば、それはこの地の神である汝の責任だ。世の怒りを買いたくはなかろう。ええ、助けてもらったのだもの。当然よ。言われなくても分かっているわ。スメールを守るのは私の責任。早く戻らないと。汝の神 An extraordinary respect this. She's never satisfied. そうね。それが Yours 私 is the の worst. 特性でもあるわ。知恵の神は力で他者を屈服させる存在じゃないもの。行くぞ。振り落とされるな。なんということだ。アペプなのか。なのか。草の竜王が現れるとは、我が輩の目がおかしくなったわけではないだろうな。Don't push it. And with that, she's gone. どれほど時が経とうと、やはりアフマルの手下の虫けらは所詮虫けらに過ぎる。Cracklin Essays. Ooh, what a name. Hello, hello. 草の竜王よ、あえて光栄だ。もう少し早く来ていれば七柱の会議に間に合ったものを。ヘドが出る。ここに来るまでの I wonder what's behind this fog. 世の尻尾に絡みついてくる得体の知れぬ奴らがいたな。なぜ幾清掃を経ようとも、この世の生物はこうも下劣なのだ。それでそいつらをどうしたのだ。振り落としたに決まっておろう。大事に抱えろとでも言うつもりか。True. What do you want me to do? さて、ブエル。汝と相まみえるのはこれが最後だ。必要がない限り I'll still come visit. 汝らの顔を見せるな。 Sounds like a Nahida thing to say. あなたがあなたのお家で安らかに過ごせますように。そんなことはどうでもいい。Just don't bother me again. 二度と世を Ah, 煩わせるな。 fair enough. なんて横暴なやつだ。彼女がこの事態に無関心で本当に。 Wouldn't she have been helpful though? もうちょっと。あとちょっとで着くわ。
The gang is all here. Dude, this is like the greatest hits of friggin' Sumeru. We had all these like uncoordinated things, like Little Par, and we had Sorush, the whole thing, and then now they're all coming together. It's awesome, actually. This is kind of the first time like that we're getting kind of retreading everything, like the Aranara. As well. まさかここで送信の眷属たちに会えるとは。なんでアランナラまでいるんだ。お前たち砂漠は嫌いなんじゃなかったのか。だって送信様が心配でしょ。ここまでずっと私が彼の力で支えてきたのよ。アラナラ。こいつらすっごく緊張してるみたいだ。たくさん人がいるからかな。それだけじゃないでしょ。人じゃないものまでこんなにたくさんいるのよ。この子たちには酷ね。私のためにこんなに遠くて危険な場所まで来てくれるなんて。みんなの気持ちちゃんと受け取ったわ。ありがとう。この子たちが落ち着いたらこれからのことをみんなで話し合いましょう。もう少しだけ待っていてもらえるかしら。旅人パイモン、一緒にこの子たちが落ち着ける場所を探してくれる？シュワーシュワーシュワー。お、探しに行こうぜ。その前に状況はだいたい理解したわ。説明してくれてありがとう。それじゃ行きましょう。 Alright. Oh, they're following. Oh, that's so cute. Sorush as well. Aw. I'm just gonna look back the whole time here. Oh, they got up the stairs. A bit of a struggle. What if I sprint? Oh, I can't sprint. Come on, catch up. Oh, they just spawn if they get too far away. Our Balika is the one in the lead. I love it. They all see him? Wait, that's awesome, if they can. Minna, 私たちよ。ワルカが苦手なのにわざわざここまで来るなんて大変だったでしょ。バナラーナのみんなは元気かしら。 Probably not. あら、みんな揃ってるのね。大丈夫か？すっごく疲れてたみたいだったけど。No voice, true. 私を誰だと思っているの？見くびらないで。 She got the crown and everything. 赤いふわふわ。それじゃあ私がパイモンと同じになっちゃうじゃないの。みんな、私のために来てくれてありがとう。見ての通り大変な状況でみんな頑張っているの。だから
We're here to help. La 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 la. That's like their voice, I guess. They're just singing. ありがとう。R の回収を進めて、余分な情報を処理して、みんなの自信を取り戻す。あなたたちならできるわよね。They've never had voices though. I wouldn't expect them to suddenly have voices. 人手が足りなければ呼んでちょうだい。You know what I mean?そう。それはただごとじゃなさそうね。旅人、パイモン。私にはやらないといけないことがあるから、この件はあなたたちに任せてもいいかしら。もちろんだ。オイラたちに任せてくれ。ありがとう。それじゃ頼んだわね。Alright. Here we go. それとスメールの人たちを手伝うには彼らにあなたたちの姿を見えるようにしないといけないけれど、みんなそれでも大丈夫？ They're shy. 怖がらないで。あなたたちを傷つけるような人はいないわ。どうしても不安なら私の名前を呼んで。すぐに駆けつけるから。それじゃあ、あなたたちにはささやかな祝福を送るわ。人々は美しい夢を見るようにあなたたちを見て、あなたたちと視線を交わし、言葉を交わすようになるのよ。They're seeing them, but like not actually like thinking they actually exist.そう。恐れないで。私たちはみんなここにいるわ。すべては過ぎ去っていくものよ。Nice, nice. Aru shut. Hut? Not shut. Shut is a place? みんなここにいたのね。本当によかったわ。宗神様、お戻りになられたのですね。具合はいかがですか？無理だけはしないでくださいね。心配してくれてありがとう。もう平気よ。なるほど。R の力でアーカー社を再起動させて、それを媒体にして世界樹に接続するということね。確かに悪くない切り口だと思うわ。でも水を差すつもりはないけれど、今の世界樹の状況からして普通の方法で接続するのは不可能よ。たとえアーカー社の力を借りたとしてもね。うすうすそんな気もしていました。他の手段はないのでしょうか？ Tapping straight in or 他の something? 手段？それはつまり非常事態だからな。次の手を考えるしかない。New measures, not desperate measures? Come on. That would have been good. Desperate times calls for desperate measures. Probably would have been better if I had Hydro in this case, no? So we can proc Dendro with Nefer. Whoa, what a camera angle. What a pan.
お前たちか。状況はどうだ？アランナラの人間に対する直感はかなり鋭い。つまり俺たちの中に内通者がいる可能性がある。だったとしても驚くほどのことじゃないさ。ネフェル、プロの情報屋として何かいい方法はないか？私が自分から面倒ごとに首を突っ込むような人間に見えるかい？お前の一挙手一投足を情報ビジネス拡大のための広告としてみないか？商人は実力を示すことも重要だろう。いいね。その考え方気に入ったよ。That sounds like I'll pay you an exposure. お前は長年スメールを離れていたからな。キャラバン宿駅でお前を知る者は少ない。この辺の連中の基本的な情報にはもう目を通したんだろ？ああ、移住者のリストは確認し、大半の人間の動向も把握している。怪しい奴の目星はついてるのかい？男で怪しい行動をとっているのが3人いる。アランならは怪しい2人の人間がこそこそ話していたと言っているが、現時点では1人しか見当たらない。もう1人は情報を受け取った後、キャラバン宿駅を離れたのかもしれないな。みんなが砂漠へ避難してる時にわざわざ町へ戻ろうとするなんて十中八九ファデュイだろうね。このタイミングで動くのは思いつきの行動ではないだろう。おそらくこの密偵はずっと潜伏していたはずだ。俺たちは木の板に深く突き刺さっている釘を抜かなければならない。何か考えがあるんだね。なるほど。筋が通った推理だね。あいつを疑うのも納得だ。だが、あいつが買収されたことを裏付ける証拠がないんだ。最近急激に羽振りが良くなった素振りも見せていない。念のためにもっと近づいて確認しよう。私に任せておきな。私は長年スメールを離れてたからね。キャラバン宿駅の人にはほとんど知られてないはずさ。などくらいであいつに会ったことはないんだろうな。確実にないよ。それに私はジェイド以外のスメールの傭兵と接触することもめったにない。Jade? あいつは私のことを知らない。They pronounce it like Jade or something. セノ、あんたは隠れて私の合図を待ってておくれ。もしあいつが怪しい動きを見せたら、I mean, you haven't been here, but you look 大通りに出るよ。distinguished from the rest, いつでも動けるように備えておこう。You're not NPC model, you know? あんたと組めて嬉しいよ、セノ。Oh, they're still here. They were. They just unloaded.「日に焼けた肌、それなりの傷。よく砂漠に出入りしていて、戦闘経験も豊富ってところか。服装にも行動にも不審な点は特にないけど。ん？何かを見つめてるね。Family or something, I don't know. コイン？あれが報酬なのかね。面白い。確かにあれなら持ってても怪しまれないだろう。さて、もしあれが価値のあるものなら。ちょっと失礼。帽子をかぶった女を探してるんだけど、ここにいた奴らはもうみんな避難しちまったのかい？おいおい、なんでまだ一人でこんなところにいるんだ？ほとんどはとっくに避難したぞ。ここに来るまでに会わなかったか？友人と一緒だったんだけど、途中で商品をいくつかなくしちまってね。商売に差し障るといけないから、彼女にはお客さんのとこへ向かってもらって、私は戻って荷物を探してた。だいぶ時間がかかっちまったよ。はあ、まさかはぐれちまうとは。
ひどい砂嵐だったから気づかず遠回りしたのかもね。避難する奴らなんか見かけなかったよ。念のため聞いとくが、その友人はどんな見た目なんだ？金髪で帽子をかぶってて、上から下まで真っ白い服を着てる。Blonde hair wearing a hat. 印象に残る見た目だから見かけたらきっと覚えてるはずだよ。確かにそんな奴を見かけた気が。おっとすまない。うちの30人団から非常事態だから知らない奴とは慎重に接触しろと命令されててな。そうかい。あんたも大変だね。じゃあ私は避難した奴らを追いかけるよ。待て。あいつらが行っちまってからかなり経つぞ。一人でどう追いかけるつもりだ？もともと最後の何人かを乗せるつもりだったから、お前も乗せていってやる。一人ぐらい増えても問題ない。本当かい？助かるよ。Oh 人 my が多い gosh. 方が安心だしね。ちゃんと報酬は払うよ。いや、今は金の話はよそう。ちょっと待ってくれ。ここにある持っていくものを整理し終えたら。Okay, this is convenient for her to be able to. It feels like if oh, let's leave now. It's like oh, I よかったら can't. 何か運ぶよ。大丈夫だ。俺は力持ちだからな。何か力になりたいんだよ。状況を教えてもらえただけでも十分ラッキーなのに、こうして助けられたからね。まあ確かに俺がいなかったら大変だっただろうな。ちなみに一体何をなくしたんだ？そこまで必死になって探してるってことは相当な値打ちもんか？それはあんたには恩があるから教えるけど、他の人には黙っといておくれよ。面倒なことになる。そんなにもったいぶられると。Sounds mysterious. 実はね、Lol. 私たちは骨董商なんだ。わかるだろ？違法な手段で手に入った大っぴらに取引できない物もある。そんなものをなくしちまったらこっそり探すほかない。なるほどな。なら一つ頼みたいことがある。いいけどうちの手数料は安くないからね。覚悟して話しとくれよ。出発前から嫌な気分にはなりたくないだろ。なあ、構わない。俺の物も大っぴらに取引できないものだからこそ頼みたいんだ。こいつなんだが。2026. 黄金か。面白い。どこかの墓から掘り出してきたのかい？キングデシェレトの霊廟にはお宝がわんさかあるからな。スネージナヤの紋章がないからってキングデシェレトの霊廟から出てきたものだとごまかす気だね。すぐに売り払うと面倒なことになるかもだから、隙を見てこっそり換金しようって魂胆か。今までの販売ルートは使わないのかい？私が買い取ることで目をつけられたら厄介だ。ああ、そこは今首が回らなくなって大変らしいんだ。そんなところに持ち込んでみろ。確かに資金繰りが苦しくなったところに黄金なんか流しちまったら、持ち逃げされるのがオチだね。わかった、引き受けよう。ちょうど俺の荷物も準備できたから行こう。ああ、おしゃべりでもしながらね。今回は大掛かりな避難だから後始末をする人間が必要だったんだ。俺もその一人さ。合流できて運が良かったな。そうだね。はあ、私はそんなことが起こってることすら知らなかったよ。お客さんが怯えて取引がなしにならないといいけど。そうだな。何にせよ生活はしなきゃならんし、金も稼がないと。うん。
おとなしくしろ。Who this? 大マハマドラ。くそ、何をするんだ。このコインだな。よし。お前がこれを使える日は一生やってこない。思った通り早かったね。スメールのマハマトラもずいぶん頼もしくなったもんだ。紋章のないコイン。これは見分けるのが難しいぞ。お前のおかげで証拠がつかめた。さてと。Okay. ここから南東に少し行ったところにある丘の風下。そこで取引相手と落ち合う予定だったらしい。やるね。キャンディスがあんたの尋問の技術はなかなかのものだって言ってたよ。彼女も大したものだがな。むしろこの数年でますます腕を上げている。さあ次はお前の出番だな。僕の足の速さに頼ろうっていうのかい？お前は隠密行動が得意だ。それに奴らを監視するのは空中からの方が都合がいい。しょうがないな。Oh, we get to play as him though. さっさと済ませてくれ。 Are we gonna be able to fly the whole time? それとさっき旅人から送信様からの伝言を預かった。これを片付けたら一緒にキング・デ・シェルトの霊廟に戻ろう。なあ、わかった。お前一人で大丈夫か？無理だと言ったら君がついてきてくれるのかい？よし、おいらもついてってやるぜ。本気か？君に隠密行動ができるとは思えないけど、ね。Can you be quiet? パイモン、本当に行くの？おいら Oh, we get to talk between Paimon and Lumin 何事も最初の一歩からって言うだろ。それになんたっておいらはテイワット最高のガイドだからな。これくらいのことできて当然だぜ。わかった。ついてきなよ。でも何かあったら君の口を塞いで茂みに放り込むからね。心配するなって。おいらちゃんと気をつけるから。なら早速行くとしよう。Oh, that's boring. We should have the gimmicks. You don't even have to fly. Shut up, bro. Stealth mission. You're yelling. Hear you a mile away. パイモン、何を企んでいるんだい？おいら別に何も。君はガイド以外には神職にしか興味がなかったはず。急に危険な任務の手伝いを買って出るなんてあからさまに不自然だ。なんだよその言い草。おいらだって危険な場所には何度も行ってるんだぞ。それも旅人と一緒にだろ。君はめったに単独行動しない。標的が来るまでまだ時間がありそうだ。今ならもし話があれば聞いてやってもいいけど、無理に話さなくてもいい。好きにすれば。Wait, what? Paimon's a secret? おいらのこと役立たずだと What? She's having an existential crisis な now? ぜ急にそんなことを？などくらいを旅してた時気づいたんだ。
毎日旅人と一緒にいるけど、I mean, あいつが本当にピンチな時に、おいら that's character growth right there. ないって、あまりこんなこと考えないんだけど、あの時は本当に怖かったんだ。もしあいつが二度と帰ってこなかったらって思うと、おいら考えれば考えるほど、おいらって全然役に立ってない気がしてきて。でも足手まといになりたくないんだ。あいつにとってもっと頼れる友達になりたいんだ。わかるか？なんていうか、自分が友達の何の役にも立ててない感覚みたいな。おいら何言ってるんだろうな。僕に話して正解だ。その気持ちはよくわかるよ。そっち。忠告というわけじゃないけど、人は自己不信に陥った時、諦めるか変わるかを選ぶことができる。この問題は自分自身で乗り越えない限り、誰の慰めも意味をなさないんだ。だから強くなりたいなら、もっと役に立ちたいなら、とにかく挑戦してみればいい。At least you tried. 少なくとも後悔はしないはず。それにしても妙だ。もう指定の時間のはず。パイモン、あたりに人影は見えないか？どれどれ？あと1時間だけ待ってみよう。それでも動きがなければ撤退する。わかった。おかしいな。What are they waiting for? こんなに待っても誰も来ないぞ。大事な取引をすっぽかすなんてありえるのか？どうかしたのか？何かが引っかかる。セノが捕らえた裏切り者は確かに自身の任務を全うした。けどあいつと落ち合うはずの相手は待ち合わせに現れなかった。これは指示役が捕まったというより、裏切り者が切り捨てられたと考える方が自然だね。でもあいつが切り捨てられたって知る方法がないだろ。偵察くらい来そうなもんだけどな。問題はそこなんだ。奴らは僕たちがここにいることを知るはずがない。We have a leak. けどまさか妙に馴染みのある手口だ。 It's a trap. とにかく一旦戻ろう。It's a tarp. こんな状況だからちゃんとした会議は開けないけれど、みんなの協力に心から感謝するわ。現在シェセプアンクとベンヌ学者たちが R の整備を手伝っています。彼らの欠席をご容赦ください。そして今は亡きヘルマヌビスに心より哀悼を捧げます。いつかあなたたちと会う日が来ると思っていたけれど、こうして集まってみるとやっぱり感慨深いわね。時間は多くのものを奪っていったけれど、残されたものをより強固にもしたわ。一つ驚いたことがある。指摘させていただこう。送信よ。一見調子は良さそうだが、草の竜王から与えられた生命力では抱える問題を完全に解決できておられないのだろう。そんなアペプの力でもダメなのか？ Wait, what? 心配しないで。心配しない。ただ世界樹とのつながりが深すぎて、世界樹の問題が解決しない限り完全に回復することはないの。
あなたたちが封印されていた間、スメールは大きく変化を遂げたわ。魔人が去ったことで人々の信仰は弱まり、あなたたちも自分に以前ほどの力がないことに気づいているでしょ。ええ、誠に嘆かわしいことです。私も世界樹の影響で弱ってしまっているわ。今の私たちはみんなボロボロの状態ね。それはつまり今私たちにはもっと助けが必要よ。スメールは私たちみんなの故郷だもの。私とあなたたちが、神と人が今こそ全ての力を一つにすべき時よ。親王アフマルがいようといまいと三王の盟約は変わらず有効です。そして我らもキング・デシェレトの進化としてスメールを支え、最悪を乗り越えられるよう尽力する責任があります。それに我らをアールという牢獄から解放したのは他ならぬスメールの民です。時代が移ろう中で人間は確かな知恵を身につけたようですね。おやおや、相変わらず羊は口が達しちゃった。さて、我らはあなたたちの計画についてさらに深く理解しておくべきでしょう。人間の中でも傑出した存在である教霊院の学者たちが R を解放し改造しています。彼らはそれも世界中のためだと言っていますが。ええ、そうね。世界中は最初からテイワットに存在していたわ。けれど竜が統治していた時代は今ほど重要な役割を担ってはいなかったの。天理は降臨した後、公開の力を元素力に変えたわ。そして世界中もあらゆる情報を記録する保存装置へと改造されたのよ。それ以来この世の全ては世界樹と深く結びつくようになったの。私は送信として世界樹を守る責任を負っているわ。けれどスメールにとって世界樹は大事な存在であると同時に現実的な危機をもたらす存在でもある。ここ数年テイワットには異変が続いているわ。少し前にナドクライでも大きな事件があったし、スメールも警戒を強めないといけないわね。外部から世界樹へと転送できる経路は全て私が何とか管理していたけれど、それでも重大な問題が起きてしまった。きっと何らかの存在が侵入したのでしょうね。それはこの世界で最もありふれていて誰にも止めることができない手段、死を通じて世界樹に侵入したのよ。だとしたら確かに防ぐ手立てはありません。いつ起きるかもわからない侵入のために魂が地脈へ帰るのを際限なく阻むわけにはいきませんから。ええ、外敵を防ぐことは重要だけれど、それと同じくらい亡くなった人たちの魂の安らぎも重要だと思うわ。送信様の苦悩を理解してくれ。守護とは常にままならぬものだな。世界樹が侵入されたほぼ直後に私の権限は制限されてしまったわ。それとほぼ同時に世界樹はあらゆる接続を拒絶したの。ご自身を責められる必要はありません。すべての災難を予測できる者などいないのですから。世界には常に苦難がつきまとうものです。でもその代償をスメールの人々に払わせるわけにはいかないわ。どうにかしてもう一度世界樹に接続する方法を見つけないと。So somebody have to die? 故に R が必要なのですね。ええ、スメール中を探しても総合的な性能で世界樹に匹敵しうる存在はアフマルが残した R だけよ。私が意識を失う直前、わずかに世界樹に干渉することしかできなかったわ。R の解放はみんなにとって苦渋の決断だったでしょうし、同時にとても危険な賭けでもあったのよ。
学者たちは当初 R の力を借りてアーカー社を再起動し、それを通じて世界樹に接続して調査することを考えていたわ。けれど世界樹が想像以上に悪化してしまった今となっては、それも無意味になってしまったわね。問題を解決するには計画をより過酷で犠牲を厭わない方向へと進めるしかない。そうして予備案が生まれたのよ。今世界樹奪還のために最も優れた学者たちが R を改造して複数の目的を同時に果たそうと試みているわ。彼らの要請に応えてくれて本当にありがとう。I mean, I'm not modding Genshin. 幾千年もの間に人類の知恵は確かに深まったようです。それに我らだけでなく、ジンに、アランなら、そして彼へも協力を申し出てくれました。全力を尽くして世界中を救いましょう。ところで、先ほど話していた侵入者についてのあなたの口ぶりは、まるでその人物を知っていて、そうすることを知っていたかのようでしたが。それについては。Oh, do we get the reveal? This is the reveal. Dottore. What? It's not a glitched quest. It's burned. 師匠、あれは何？あれは世界中なの？どうしてこんなことに？まさか中はもう全員無事に避難できてよかったな。ほう、これで宗神様の意志が明確に伝わったな。数千年の間、世界中にこれほどの異常が現れたことは一度もなかったぞ。続けてください。世界樹の根茎、すなわち地脈ね。本来世界樹は秘匿されていて、人々がそう簡単に見ることはできなかったの。けれど今、悪意ある侵入によってその姿があらわになってしまったのよ。もはや貪欲な木へとなり下がってしまったわ。狂気的な実験が次の段階へ進んだということね。冒涜ですか。冒涜という名の実験なんてまともだとは思えません。ですがドットーレの意志を貫徹するため、我々はこうするしかないのです。Dottore is in there. He's the one that's died. この木の誕生は事件が彼と関係しているという証明になったわ。それについて説明するにはある人物について話さないといけないわね。ザンディク、奴だったのか。以前砂漠で会ったことがあります。あの不正な態度の若者がまさかそのような人間になり果てていたとは。ドットーレはなどくらいで死んだんじゃなかったのか？ That's how you got in. なんでまだこんなことができるんだ？ファデュイにはまだ彼の残党がいるのでしょうね。けれど彼がどうやって世界中にこれほどの影響を及ぼしたのかはわからないわ。あなたの言う通り、ファデュイの部隊はすでにスメールシティに到着しているわ。それに世界中そのものにも異変が起きているようね。邪悪な成長を始めて、この世界に属さない者が外へ向かって権限しようとしているわ。We're gonna have to stop it right here. ごめんなさい。
他にどう表現すればいいかわからなくて。とにかくあれは世界樹から生まれて徐々に実体を得ようとしているの。罪深き大樹が空へと伸びていく。ドットーレといえば僕もいくつか情報を得た。盗み聞きされる可能性があったから外では言わなかったけど、内通者は捕まったから切り捨てられたわけじゃなくて、最初から捨て駒だったんだろう。つまりファデュイは初めから彼には期待していなかったということか。だとしたら何のために内通者を送り込んだんだ。確かに普通はこんなことしない。背後にある目的はとても複雑なものだろうね。ただ一人こういう手口を好むやつを僕は知っている。そいつの目的は単純だ。意図を悟らせずに人々を混乱に陥れること。ただそれだけさ。そいつは以前からずっとドットーレの協力者だった。それだけでこの件がドットーレと関わっていると断言できる。Gasp. Alright, we'll get to that next playthrough. Probably gonna be NTE tomorrow or Forza. I do want to pull for La Vampire at some point, so maybe we go to Forza first. But once I go Forza, I want to go weekend Forza, so probably NTE tomorrow. And then do Forza tomorrow, Friday night. Hopefully by then I also have a better setup. プランに問題はありませんが、実現するには材料が必要です。端末の改造に必要な材料は大マハマトラのセノが率いるチームが担当してくれるかしら。問題ありません。セトスとカサッチにも手伝ってもらうよう話をつけてやります。こういうのは足の速い人が適任だろ、カサッチ。効率を考えれば僕たち以外に選択肢はないだろうね。先ほど話に出た元素力増幅装置に関してだが、ドリーさん、君は送信様以外でこの計画の進捗を最もよく知る人物の一人のはずだ。Is she hesitant, or is that just her vocal tick? ドリーさんの他に技術面はファルザン、コレイ、ニコさんが協力してくれる。任せるのじゃ。わかった。コレイは私がしっかりと見ておくから安心してね。ディシアさん、キャンディスさん、ネフェルさん。Who put this guy in 3人 charge? には各勢力との交渉を任せたい。我々の目標は覚えているな。あたしらに任せときな。よし、もろもろを頼んだぞ。ティナリは各部門の機動支援に当たってくれ。問題ないな。かわいそうに。毎日こき使われてナフィスの教え子というのも大変じゃ。おいバレめ、仲間割れを煽るつもりか。大丈夫だよ。これは先生がみんなの能力を信頼してることの証明だから。僕はみんなのバックアップってことだけど、緊急で対応しなきゃいけない場面はそうそうないだろうし。最後に、あなたは私と一緒にナタの国境へ向かってほしいの。そしてそれが終わったら何人かと一緒に永遠のオアシスへ行きましょう。永遠のオアシス。そんな伝説みたいな場所、本当に存在するのか？ナタですか。国の中心人物同士、本来であればもっと正式な形で顔を合わせるべきなのですが、But 今は Natlan's スメール ley から lines 外 are へ通 special, じ right? る Is 道 that が what she's ほとん relying ど on? 残されていません。このような形でエンジンマービカと面会するのは礼儀に反するが、Mavika よろ is し gonna be く part 頼 of むぞ。 this. Wow. Down for it though.
It's cool. Everybody's involved. 君たちの方こそ無理はしないことだね。その通りじゃ。特に宗神様はまだ回復しきっておらんのじゃからな。心配いらないわ。アペプがくれた力が私を支えてくれるもの。 For how long? そうだぞ。オイラたちがついてるんだから、ナヒーダは絶対に大丈夫だ。ええ、私は自分もみんなのことも信じているわ。それじゃ行動開始よ。 Okay. Press progress saved. And that's that. We gotta farm out real quick. Give me 1 second. I'll be right back. Get some water as well. Real quick. And then we'll do a bit of farming. And then call it a night. I could do Genshin tomorrow actually.「感情とは頭の中で荒れ狂う波みたいなものだ。それを無理に沈めようとすると波に飲まれて心の深いところまで落とされてしまう。かといって無視すれば心がバラバラになってしまうんだ。 Generally, it's not too bad though. Okay. Okay. You can definitely already do this because of the quest. This new computer, so everything is lit up. We'll do that after the... We'll claim all the achievements after. Big that's all the... Need to use the resin now. Stygian is nice for getting extra artifacts, but I'm running out of space right now. I threw away a bunch of defense because I forgot freaking Zibai uses defense. Ah, that's bad, Gideon. Holy crap, 200 frames. OLED baby. This brings us to 120. Which is good. Oh, that doesn't get 120, sorry. Oh, that's good. I needed that. Can we just clear it? Let's just clear it. I'm here anyway. Let's get a little bit of gameplay in there.
Oh, didn't crit. I don't even look. I just need more of those. See Mav's gonna help us. I thought it was just Sumeru characters, but I guess we're involving other people too. Other nations. Actually, after Nefer joined, I think everything was on the table, I guess. Right? But Nefer has a connection, right? Because Nefer was from Sumeru initially. Mav not so much. Oh, I don't have space. Serious? Oh no, Alpha's always gonna be. Okay. Freaking rainbow. We do these, and then we condense twice. Cool. Now we condense and get out of here. I don't know why I'm doing it on Akrai. There's no like tangible reason why I'm doing anything here. It's not like there's a close crafting table or anything anyway. I think Fontaine is unbeaten for that. I've gotten so used to it at this point though. Look how detailed this map is on the side here. Oh, this art is. Oh god. Cool, that's that. We'll have to do this trial at some point over the weekend for sure. Do we want to pull on Maybeam?
on Nicole just once. I'm saving for Sandrone though. Let's figure this out though. I have 225 here. That's 344 pulls. More than enough. I could spend a pity instead of Sandrone. But part of me wants to do Sandrone weapon as well. Tough, tough, tough. Nicole's kind of niche actually, but I kind of like her as a character. It's more what I'm basing my decision off of probably. Anyway, cool. That's going to be it for today's stream. Thanks everybody for watching. Hope you guys have a great rest of the day, night, morning, afternoon, wherever you guys are from. Just have a great day in general. And I'll see you guys in the next one. Probably NTE tomorrow. Oh, actually, no. I don't have that much to do in NTE other than like side stuff, right? I have like world level up, but we have to pull. Is this 1.1 already? If it's 1.1, then I have plenty to do. Excuse me, sorry. I guess we'll figure it out tomorrow though. I'll be able to look at it today after I finish stream, because I'll be playing it just to finish the daily. So we'll see from there. But yeah, once again, take care, stay safe, all good stuff. See you guys in the next one. Excuse me. All right, bye.